আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক পরিষদের পক্ষ থেকে। যে উপস্থিতি, আপনারা জানেন আমরা বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে বুধবার আপনাদের সাথে আমাদের এই অনলাইন ভিত্তিক উচ্চতর প্রশিক্ষণ ক্লাসটি নিয়ে উপস্থিত হই। আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করছি ডায়াবেটিস মেলিটাস নিয়ে। আমাদের প্রিয় শিক্ষক এবং বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক পরিষদের সম্মানিত সভাপতি ডক্টর শেখ ফারুক ইলাহি স্যার আলোচনা করছেন। আমরা ডায়াবেটিসের ইংরেজি ভার্সনের আলোচনা শুনছি। আমরা গত সপ্তাহে প্রথম পর্বের আপনাদের জন্য আলোচনার হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। জি স্যার, আমরা অনুষ্ঠানের শেষের অংশে আলোচনা বা মন্তব্য নেব। আপনারা আমাদের কমেন্ট বক্সে আলোচনার উপরে যে প্রশ্ন থাকবে সেটা আপনারা করতে পারবেন। আপনারা বাংলা অথবা ইংরেজি দুই ভাষা লাইভে যদি পরবর্তী জয়েন অথবা আপনি পুনরায় শুনতে তাহলে আমাদের বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক পরিষদের ফেসবুক পেজে আপনারা জয়েন করে আপনারা সেখান থেকে আমাদের আলোচনাটা শুনতে পারবেন। তো এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর শেখ ফারুক ইলাহি স্যারকে, যিনি দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক পরিষদের সম্মানিত সভাপতি হিসেবে। তাকে আজকের ক্লাস কন্টিনিউ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্লিজ স্যার, কন্টিনিউ ক্লাস। ধন্যবাদ ডক্টর আনোয়ার পটোয়ারি। Dear viewers, dear homeopathic physicians, students, and some of our well-wishers who are attending our lectures. Assalamu alaikum. Good evening. Adab. Begin this slides you have seen already in the last lectures. This is pancreas. These are pancreatic islets of Langerhans. We discussed about definition of diabetes. Diabetes means there must be raised blood sugar level due to deficiency of insulin, either absolute or relative. Then we discussed about its physiology of diabetes mellitus. We discussed how the blood glucose is regulated in a good level by insulin and by other factors. Then we discussed about etiology, means causation and pathogenesis of diabetes mellitus. Then we discussed about classification of diabetes mellitus. We said that there are 4 types of diabetes mellitus: type 1, type 2, the secondary diabetes, and gestational diabetes. Then we discussed in details about type 1 diabetes mellitus, which is very important because this is produced by fibrosis of insulin producing cells in the pancreas. And when there are more than 70% of the cells are destroyed, then diabetes appears. And this is diabetes type 1. Sorry. Hello. কেন ফোন করতেছো তুমি? তোমাকে বললাম আমার ক্লাস। Why? Sorry. So then we discussed that there are genetic predisposition of diabetes. Then we discussed also some environmental factors, why and how type 1 diabetes is caused. We said that there are some viral infections in the childhood, and these viral infections destroy the insulin producing cells in the pancreas. And when the destruction of cells are more than 70%,
this will cause diabetes. Then we discuss about type 2 diabetes mellitus, because these two diabetes, type 1 and type 2, we must understand very clearly. Otherwise, we cannot understand the various complications and symptoms of diabetes and its management. And we say type 2 is not caused by the destruction of pancreatic cells. It is caused mainly by resistance of tissues to insulin. Our body tissues become resistant to the action of insulin. So there are enough insulin, but still you have diabetes. It is due to resistance of the muscles and liver and other tissues to insulin. So this is the main factor. And type 1 diabetes is produced mainly by destruction of insulin producing cells in good number. And this one, type 2, there is enough insulin producing cells, but still we have diabetes due to this resistance of tissues. Then we said about gestational diabetes. There are some ladies when during pregnancy they produce diabetes mellitus, and when the diabetes pregnancy is over, some of them continues to have diabetes and some of them become cured of diabetes. This is called gestational diabetes. There are some complications if a woman develops diabetes during pregnancy. So we must treat them also. Then we discussed about how diabetes patient presents. How you find a diabetic patient. In which form he will come to you. And then the very good important thing was that how to establish or how to diagnose the case of diabetes mellitus easily. Then we said there is a single test by which you can diagnose diabetes very easily, anyone. And this is to test RBS of the person. The patient came to you and you suspect that he has diabetes, you just send him for RBS, random blood sugar. And if it is more than 11 millimole, sure that he has diabetes. So this is a single important test to diagnose diabetes in a snapshot, then and there. If the random blood sugar is more than 11, okay, he has diabetes. You can diagnose him. Now, sometimes some patient gives result not so easily, not so clearly. Maybe he will give the results, say, less than 11 and more than, say, about 8. Then what you say? He has diabetes or not? If it is more than 11, yes, he has diabetes. If he has less than 11, so he may have diabetes or may not have diabetes. Then how to diagnose that case also? I said that this we can diagnose by, number one, we can test his urine for glucose and ketone bodies. If that is glucose and ketone bodies, if the RBS becomes more, he has diabetes. Now sometimes, again, some patient will present some unclear results. Like he may come, his fasting blood sugar may be less than 7. If it is more than 7, yes, he has diabetes. If he has less than 7, what do you say? He has diabetes or not? So we find he may have less than 6, then he does not have diabetes. If it is less than 6, no diabetes. But if it is between 6 and 7, yes, he may have or may not have. If more than 11, yes, he has diabetes. But if he has less than 7, no diabetes. But if it is become 7.8 and 11 in between, then he may have diabetes or may not have diabetes. In such case, there is one single test you will have to do to confirm that this guy has diabetes or not. This test is called OGTT, Oral Glucose Tolerance Test. This one, Oral Glucose Tolerance Test. So how to do it? So this is very easy. You keep the patient
with unrestricted carbohydrate diet. You tell for 3 days. You say you take any food you like, carbohydrate diet, sweet, rice, potato, and everything for 3 days. Then after 3 days, the night before the test, you keep him fasting. You said, tomorrow you have test, so this night you will not take food. Okay, you remain fasting. Then in the morning, go to the clinic or diagnostic center. Then they will take a sample from you. It is fasting blood sugar. Then they will give a solution of 75 gram glucose in 250 cc water. A sharbat. 75 gram glucose in 250 ml of water. You drink it. Then again you keep sitting. After 2 hours, they will take another sample. So one in fasting, another one 2 hours after taking the glucose. Now let us see that what may be the result. If his FBS, fasting blood sugar, more than 7, yes, he has diabetes, no doubt. If 2 hours after glucose, he has more than 11.1, yes, he has diabetes. No question. But again, some patient may show some complicated things. He may come more than 6.1 and less than 7. Say he has 6.5. Or 2 hours after glucose, he may have less than 11, maybe 9. So what you will say? So this is called pre-diabetic. It does not have diabetic, or you cannot say that he has diabetes. This is pre-diabetic, or we say impaired glucose tolerance, IGT. He has IGT, not diabetes. What is IGT? Impaired glucose tolerance. It means he will develop diabetes maybe after some time. So he is pre-diabetic. If he has blood sugar between 6 and 7, fasting blood sugar, and after 2 hours of glucose, if he has level between 7.8 and 11. So he has pre-diabetic or impaired glucose tolerance test. But if the FBS, fasting blood sugar, more than 7, yes, he has diabetes. If after 2 hours, more than 11, yes, he has diabetes. So this is the internationally accepted WHO diagnostic criteria, World Health Organization diagnostic criteria. So as a doctor, either you may be homeopath or an Ayurveda or Unani or allopath, you must know this thing. This is very important. Now, if you have a patient of IGT, he came to you and you did fasting blood sugar, it came 8. It means he is IGT, impaired glucose tolerance, or pre-diabetic. So what advice you will give to him? You will give him medicine? No. Or you tell him that you don't have diabetes, you keep your diet as you like? No, no also. Because he has a risk to develop diabetes very soon. That's why you will give him some advice. Some advice about his diet and advice about exercise. So his diet, we will discuss afterwards, must be a diabetic diet. And also he will do exercise like a diabetic patient. So if he maintains this regime of diet and exercise, so he may not develop diabetes afterwards. But if he becomes careless, okay, he has kept taking Rasagullah and this and that. So, and he does not make any exercise, so very soon he will develop diabetes. So this is the advice to the patient with IGT, impaired glucose tolerance. We may have many homeopathic doctors, they have IGT. So you will have to give this advice that you keep your diet as diabetic and you do a medical exercise, means 40 minutes exercise and 5 days in a week. This is a medical exercise.
our bryonia patient. He will say, oh, off and on, I find my mouth and throat become dry. And I take water. Maybe more like bryonia, large quantity of water, but not often, or maybe like arsenic album, every now and then little water, every now and then little water. Anyway, he may present. So this is diabetes symptom. Thirst with dry mouth. Then he will say also that I have polyuria. I have frequency of urine with more urine. He has frequency, every now and then he goes to urine and he passes a big quantity of urine, polyuria. Nocturia, it means frequency of urine more in night, or he wake up from sleep maybe 4 to 5 times in night. They call nocturia. More urine, more passing of urine at night. Then he made the complaint of tiredness, fatigue. He said, before I was very strong, but nowadays I do some little work and I become weak. I become tired. So easy tiredness. Then a very important symptom, recent weight loss. If a patient may tell you that I lost 10 kg weight by 2 months. This is very important. Recent weight loss. 10 kg weight loss by 2 months is very suspicious. Then blurring of vision. He will say that I don't see well nowadays. This is blurred. So he may have cataract, or his visual acuity might have changed due to diabetes. So blurring of vision. Pruritus valvi. Woman will say I have itching in the vagina. This is due to infection, fungal infection. Pruritus valvi. Then hyper or polyphagia. It means like our iodium patient, he will take food every often now and then. He has taken food, after 1 hour again he is hungry. So he will take food, then again he will take food. So he is hungry too much and very often. Then he has a predilection for sweet foods. He said, before I was not taking so much sweet, but nowadays I like it very much. I am very much fond of sweet foods, rasgulla and this and that. And I take more sugar in my tea. Then mood change. If his diabetes is a little bit advanced, you find he has some mental symptoms. What? Mood change, swinging of mood. He becomes angry. Before he was not so much angry, or maybe he will cry very easily. So this mood change, the irritability, he becomes very easily, or he may develop apathy. Apathy means he is not fond of seeing what is going on around him. He is apathetic. He has no attention around him. So this sort of symptoms will excite your suspicion that this patient might have diabetes. Then what you will do? You will do the test we stated just now. You send him for either RBS or fasting blood sugar, or if there is some confusion, do OGTT, oral glucose tolerance test, and diagnose him whether he is diabetic or not. Now let us discuss some difference of symptoms between type 1 diabetes and type 2 diabetes. You see, both are diabetes, but there are some symptoms and features different from each other, so that you can identify or you can diagnose that this guy having type 1 diabetes and this one type 2 diabetes. How? So let us see age of onset. Type 1 diabetes develops always before 40 years. Mostly before 40 years. It may be, they may develop also after 70 years, we'll tell afterwards. But usually they are younger. Say a girl or boy of 12 years develop diabetes. What do you think? Only 12 years old boy has diabetes. This is type 1. It is not type 2. This is type 1.
And type 2, aged patient, like more than 50 years. So by this you can identify a girl of 14 years having diabetes type 1, a guy like me, 68 years, diabetes, this is type 2. Then duration of symptoms. This patient says that I have this polyuria, then weight loss, thirst, since long time. If long time, it is type 2. If he says, no, I developed this thing only since last 1 month, this is type 1. Why? Because I will tell afterwards, type 1 will harm the patient very soon because there is no insulin. That's why he cannot survive long. He will develop complication and he will die without treatment very soon. That's why its duration of symptoms will be less, maybe only a few weeks. But for type 2, he will say, oh, this problem is long time, maybe 5 years. But I did not care, I did not go to doctor to test whether I have diabetes or not. So duration of symptoms, you see, you can identify. Then body weight. If a patient of obesity, like 80 kg weight, you can think that he has type 2. And type 1, either he is thin or normal. You will think, oh, how this guy so thin and he has diabetes? Because you don't know that type 1 diabetes develops in thin person. And type 2 develops only in fat person. So as a doctor, we must verify whether he has type 1 or type 2. Then ketonuria, ketone body in the urine. This is only in type 1. And in type 2, no. Then rapid death without treatment with insulin. If a person developed diabetes and he died within 1 month, you can think that he had type 1 diabetes because he needed insulin very badly and he did not take it. That's why he will die. But if a person has diabetes for a long time and he is alive, he did not die, it means he has type 2. Why? Because type 2 person has insulin in the body. He has enough insulin. But his tissues are resistant to insulin. That's why he will survive, but not very well. But if it is type 1, he has no enough insulin at all. So he will die. Then antibody, autoantibody, antibody against diabetic cell, this islets of Langerhans. This will be present in type 1 because we told that type 1 develops by some viral infection in the childhood. The viral infection develops some antibody, and these are autoantibody. So they will kill diabetic cells of Langerhans and they will damage these cells and there will be no insulin. So this autoantibody will be present in type 1, not in type 2. Then diabetic complications. In type 1, you find no complication. In type 2, so many complications. Why? Because type 1 takes a little time to develop. It does not give you or does not allow you a few years that you will survive without treatment. No. That's why you develop less or no complication in type 1. But if you find a person with diabetes and he has heart disease, he has block in his coronary arteries, he had stroke, he has so many things, complications, this is type 2. Because type 2, we'll discuss, they develop so many complications. Type 1, no complication, just he will die. He will die without complication. And type 2 will survive longer time with so many complications. Then family history of diabetes. This is more common in type 2 and less common in type 1. Why? Because type 1 develops mainly by viral infection in childhood, producing autoantibody. That's why those who have hereditary diabetes, mostly they are type 2. That your father had diabetes, mother had diabetes, and you have diabetes, your brother has diabetes. Means you people belong to type 2. Then other autoimmune disease.
disease, if we find, because type 1 develops due to autoimmunity. So this type 1 diabetes person has other autoimmune disease. What is autoimmune disease? He may have hypothyroid, thyroiditis. This is autoimmune. He may have rheumatic fever. This is autoimmune. So if you find with diabetes, other autoimmune diseases are there, it means it is type 1. And in type 2, there will be no such autoimmune disease. So this is a very good classification or differentiation. You can keep in your mind, or you can keep it in your laptop or somewhere, so that you can find it very easily. Now, today we'll discuss acute emergencies in diabetes. You see, I am sure many of us here participating in this lecture, maybe many has diabetes. We told that in our country, every 1 in 10% has diabetes. So if there are 100 person here, you are sure that the 10% will have diabetes. So diabetes patients and diabetic doctors both should know about diabetes and acute emergencies also. Because if you know how emergency develops and how to prevent it, then you can survive, you can combat this emergency condition. So we'll discuss about 3 main emergency in diabetes. These are medical emergency. It means emergency. You cannot think of there is homeopathy or allopathy or ayurvedic. The thing needed to keep this patient alive, you must do it. Because this is emergency. You don't have time. So, yes, you can give homeopathic medicine if you are very sure for something, but not depend on this alone, because he needs so many things. And you cannot avoid giving these things. You must give. You cannot go for some opinion that no, I will not give anything, because they will die. So let us see. First thing is, it is called diabetic ketoacidosis, DKA. You'll find the prescription from a diabetologist, you find DKA, means diabetic ketoacidosis. What is this? So I'll try to make you understand very easily, because this is a little bit complicated. Without enough knowledge in pathology, physiology, you may not understand. But I hope you will understand the way I'll. So this is a medical emergency, diabetic ketoacidosis. So it develops mainly in type 1 diabetes, number 1. It develops mainly in type 1. Only very rarely in type 2. Okay, then what happens in DKA, in diabetic ketoacidosis? What is the change occurring in the blood and in the body? Number 1, there will be too much hyperglycemia. Blood sugar will be very high. Then there will be ketonemia. There is, I cannot explain it too much because you might not understand. There are ketone bodies in the body. This develops by burning fat. If we burn carbohydrate, it develops glucose. But if you burn fat in the body, it develops ketone bodies. So in type 1 diabetes, in the blood, there is high glucose and high ketone body. This is called hyperketonemia. If there is high ketone body, it is DKA. And there will be metabolic acidosis. You know, we have a pH level in the blood. This is very fixed. So DKA patient will have acidosis. pH will be less. These 3 features will be there. Hyperglycemia means in the blood sugar, it is high blood sugar. There will be ketone body in the blood. If you measure ketone body in the blood, you find hyperketonemia and metabolic acidosis. Now, what happens actually? What is the mechanism here? We find that because there is high blood sugar, so high blood sugar means blood is thick. So this will cause osmotic diuresis.
there will be too much urine. This person will go to urinal after off and on, and he will pass so much urine. And because he's leading too much urine, so he will have dehydration. His tongue will be very dry like anything. And he will lose water as well as electrolytes, important electrolytes like sodium and potassium. If sodium he loses too much, he will develop this hyponatremia. If he loses too much potassium with urine, then he will develop hypokalemia. And there is a level of potassium. It cannot be more than 5 or it cannot be less than 3, then he will die. If a person having 7 or 8 millimole potassium in the blood, he will die of cardiac arrest. So if he loses too much sodium and potassium, this will make some pathological problem in his body and he will die. So due to too much urine, he will develop 3 things. One is severe dehydration and loss of sodium and potassium. Okay? Now why it develops like this? It develops due to shortage of insulin. Say a person has type 1 diabetes mellitus, but he does not know, he was not diagnosed. That's why he is taking normal food, this and that. That's why he will have too much blood sugar and there will be ketone body and he will have so much urine passing and he will lose so much sodium and potassium and he will develop this condition. What are the symptoms? I'll tell you now. What are the clinical features? So this patient will do, I told you, he will have polyuria, too much urine, he will have thirst, he will have nausea and vomiting, leg cramp, his leg will cramp because he is losing electrolytes. Loss of skin turgor, his skin will be very dry, tongue will be furred, there will be fissuring of tongue, fissuring of lips because these are very dry. So his tongue and lips are dried and cracked. Then he will have tachycardia, palpitation, hypotension because he lost so much water. So his blood pressure will be very low. He will have breathing, very slow breathing, very slow breathing. And there will be a smell, there will smell, this is called sweet smell of acetone. Because DKA patient has too much ketone body in the blood. So if you know this thing, and if you learn this thing, how to know the smell of acetone, there is a sweet smell. When you go to the nose of the patient, near nose of the patient, you find this smell also. Anyway, then you will find if the condition becomes worse without treatment, then he will develop severe thing. What? Mental apathy. He will be like this. He will not see anything here and there. Then he will have blurred vision. His vision will be blurred. Then he will be confused. He will not understand anyone, that this is mother or father, no. Then his conscious level will be less and less, and then he will develop coma and he will die. You see, if a patient has decay due to no insulin, because he needs insulin very badly, and he did not take any insulin, and his body has no insulin cell, so he will not survive. He must have insulin. Otherwise, he will develop these symptoms. His blood will be too much having sugar, too much polyuria, dehydration, and he will have hypotension, tachycardia, and mentally confused and unconscious, and coma and death. You see. Now, if a patient like this, what you can do? Say, maybe in the city, in our clinic, such patient will not come, because I have my clinic in Kakrail. This is heart of Dhaka. I never found a DK patient here. I am practicing more than 25 years, because they go to hospital. Islamic hospital is nearby, Dhaka Medical Hospital nearby. But if you practice in village,
Like I practice now in my village for 5 days in a month. Yes, I may have such patient. Though I did not find, this is 1 year I am practicing, still I did not find any decay because I know decay. But by chance, if it comes, then what you will do? So you remember the symptoms. So just you do one blood sugar test. Blood, if you have, because in the village also there are some street. If you suspect, in village also there are clinics. You can send a blood sample for blood sugar. And if too much blood sugar. Instead of 7, maybe it is 21. So immediately you know that he has high diabetes mellitus. I mean, his comatose or unconsciousness is due to diabetes. By a single test, even by testing his urine, you find there is high sugar and there is ketone body. So you know that he has decay. Then what you will do? Actually, you cannot do anything in our homeopathic chamber because by giving a dose of some homeopathic medicine, no, it will not be reversed. It needs specific treatment. What? So there are 3 things he needs. Number 1, a high dose of short-acting insulin. Insulin. Without insulin, this patient will not survive. So you must give him a good dose of short-acting insulin. So if it is not you can make a note, I think it is like this, and I suspect that he has decay. If you can do it. Otherwise, just send him to clinic. Because this is not an ideal case that you can treat in your chamber, homeopathic chamber. No. The patient will die in front of you and you'll be in problem afterwards. So you should know also, at least theoretically, I sent it to clinic, what they will do there. So they will give him insulin, number 1. And they will give fluid because he lost so much fluid. How much fluid you see? About 6 liters. 6 liters. About 6 liters fluid he lost by urine and urine. So you must give him running drops of IV saline. And there are various types of IV fluid you will have to give. This is called fluid replacement. Because his blood is devoid of fluid, so you must give him fluid very soon, running fluid. Otherwise he will die or he will develop some other complication. Number 3, potassium. Because you lose potassium, sodium, magnesium, anything. But potassium is very, very important. Without potassium, he will die also by heart failure, by heart arrest. So you'll have to give him potassium replacement. So you see, this is not our job as a homeopathic doctor. We don't have this thing. So better, if you want to give him some medicine, give. But don't keep him. Send him very soon to the nearby clinic. Why? Because this is medical emergency. Like surgical emergency by accident, this is called medical emergency. Now, complication of decay. If you delay and if you don't send him to clinic and he did not get the treatment, then what will happen? He will have cerebral edema. Very bad. He will have cerebral edema, his brain will be edematous. And he will have torka, this seizure, convulsion. He will have acute respiratory failure. He will have acute circulatory failure, some embolism, and he will die. There is no other way. So emergency patient. Okay. Now there is another hyperosmolar diabetic coma. So we said that there are 3 complications, 3 emergency. What? Acute emergency diabetes. One is diabetic ketoacidosis. Number 2, hyperosmolar diabetic coma. And number 3, hypoglycemia. Okay. So
hyperosmolar diabetic coma. But I want to tell you, one case here, diabetic ketoacidosis. I had a, we had, because he died, we had a very good homeopath, and he was the leader of our Bangladesh Homeopathic Parishad. And he was very good doctor. But he had diabetes, I am not going to tell his name. He had diabetes. And just to tell you in briefly, he did not care taking any good treatment so that he can survive long, So he was taking homeopathic treatment. But he had type 1 diabetes mellitus. And I warned him because he was a good friend, of course, good friend, but he was often criticizing me also, that this guy is an allopath. What he knows about homeopathy, he is giving allopathic advice like this. Because I told him that you have type 1 diabetes mellitus. It means you have very little insulin in your body. More than 70% of insulin protein cells destroyed in your pancreas. So you must take insulin, otherwise you will not survive. He did not listen to my advice. And he was taking, as I said, homeopathic drugs and this and that. Then one day, in the very early morning, one lady phoned me. Long before, maybe 12 years, or maybe 12 years, or maybe more. One lady phoned me. She said, "You are Dr. Farooq?" I mean, yes. Please come to our house. Oh, what happened? She said, "My husband, his name is this. You know him?" I said, yes, I know him. That he is in very critical condition, and we are afraid that he is going to die. Please come. Like this, he said. Oh, anyway, I told my wife that time, she was alive. I told my wife that I am going to there, and okay, he said, "No, no breakfast, just I am going." So I took a car, and within a few time, I reached his home. There I found he was lying in a room like this, you see, in his waiting room, lying, and there are 7, 8 homeopaths surrounding him. They are his students or followers or something like this. Some I know, some I don't know. Then I immediately, and I found he is convulsing like this. Oh, I was very much afraid that maybe we are losing. So I asked, where is his wife who called me? Then I found her, this lady, and he has few sons also. So I told them, I just made a quick examination. And I knew that he had diabetes and this and that. I know what will happen. That's why I told her that I need to take him immediately to hospital. And I told them, better we take him neuroscience hospital. It was nearby. Then the colleagues surrounding him, they were very much angry with me. And oh, you are allopathic doctor. You are taking our leader to allopathic hospitals? No. I told him, what you are giving him? They said, we gave him Dalkamara. Why you gave Dalkamara? They said that last evening he was exposed to some cold, wet cold. And since then, he developed some illness in the body. He has some pain and some cough, and now this thing. And I told that, if neither you know homeopathy or allopathy, nothing, don't disturb me. Then they were angry. So I told his wife that here, who will take the decision, you or these guys? She said, no, you. She said, me. That he is my husband and I am giving authority. And I asked his
eldest son also, that my son, your father, he has very critical condition, and we must take it very soon, otherwise he will develop, I told you, cerebral edema, and he will die then. Then I phoned an ambulance. Immediately we shifted him to the hospital, and before I know the doctors there, they were my friend. I phoned them that one very good guy, our homeopathic doctor is I am bringing, and please take care and keep everything ready. So immediately we went. They took him to the emergency, and they took a blood sample, and they know that this is decay. And I told them also, and they gave him insulin, and they gave him this running fluid, and I was sitting there, and his wife, and I did not bring that any doctor. This homeopathic doctor was sitting around and scolding me angrily. I did not bring them. I don't come here. In the ambulance, myself and his son and wife. Within an hour, that doctor was well. I said, "Oh, Dr. Farooq, what happened? Why I am here? This and that." I told him, okay, you know it. Okay, don't talk now. So I stayed there for another hour, and when he was all right, they told him that he must be admitted because he may have so many complications. We must check, and we will have to see everything good. Then I will tell him to go home. But he must be admitted. Then he does not want. He said, "I am okay. Why I'll be here in this the hospital you were before? So please don't be agitated." I told his wife also and his son that you make your father understand the thing. Then he was there for 3 days. But the doctor said he should be there for 1 week. He said, "No, I will not stay. I am okay. It's okay." He came back home, and after a few months, maybe, he died. So I just give you this example that we must be not only homeopath, we must be a homeopathic physician. We must have knowledge of medicine also. Otherwise, neither we can help our patient nor ourselves. Even ourselves will be in danger in our hands. Okay, let us go to hyperosmolar coma. Hyperosmolar diabetic coma. What is this? I told you in decay occurs in type 1 diabetes mellitus, and hyperosmolar diabetic coma occurs in type 2 diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus, just to keep your mind. So what? Both are comatose. But how do you know this is type 2 diabetes, hyperosmolar diabetic coma, or this is decay in type 1 diabetes mellitus? Okay. So if type 2, you know the patient will be very fat and obese, and you may have history also from his attendance that he was taking tablet, not insulin. He was taking tablet a long time. He's not taking any tablet. Maybe also he said, no, I'll not take any tablet. So he was without medicine for longer time. So what will happen? He will have hyperglycemia. His blood sugar will be very high. And if blood sugar is very high, you see, it may be more than 50 millimole. 7 is normal, 50 up to 50 can go. So he will have hyperglycemia, too much passing of urine. If hyperglycemia, blood becomes very thick and it will draw more fluid and he will pass more and more urine, liter and liter of urine, you see. But the difference is that if you examine his urine and blood, you don't find ketone body. There is only high blood sugar, but no ketone body, number one. So it is not decay. Okay. Then you find that he is not in deep coma. He is not in deep, his condition is little better than decay. Okay. Then you just test him
you find other comorbidities of type 2 diabetes are there. So ultimately treatment will be almost like decay. Only difference is that its treatment is like decay. But difference is that it will need little insulin. For decay, high dose of insulin. But for hyperosmolar diabetic coma, you find he needs little less insulin, half insulin. Why? Because he has insulin in his body. In type 1, no insulin. But this one, type 2, he has insulin, but it was less. His blood sugar was more. That's why you give him insulin also, but this will be less, number one. Number two, he will need fluid little. In type 1 diabetes mellitus, decay, too much fluid, 6 liters of fluid you must give. But this one will need less. And we tell him he needs 0.45% saline. So his condition is better than decay. And he will survive very easily. He will come round very easily. So hyperosmolar diabetic coma, some features are common with decay, but this is easier case. Now I come to another complication. This is called hypoglycemia. You must know it. Any of our friend here, if you have diabetes, you should know hypoglycemia very well. Otherwise, you'll be in danger also. And I will tell one story also with hypoglycemia. So hypoglycemia, what is hyperglycemia and what is hypoglycemia? We said hyperglycemia means diabetic level. If you have more than 11 millimole of blood glucose as RBS, you have hyperglycemia. And if you have blood glucose level less than 3.5, it is called hypoglycemia, you see. Blood glucose level normal we know, say 6 to 7 like this. But if it is less than 3.5, this is called hypoglycemia. And this is more dangerous than hyperglycemia. Why? Hypoglycemia is more dangerous than hyperglycemia because a patient of this hyperosmolar diabetic coma, he will survive a good time and his brain will not suffer much. But this one, hypoglycemia, you know, our brain needs or utilize only glucose. It does not utilize fat or it does not utilize any protein amino acid, only glucose. So if there is less glucose in blood, the first thing or first organ to suffer is brain. Our brain will be out of order. Our brain will be damaged. That's why the person will have maybe irreversible damage to the brain if this hypoglycemia is continuing for longer time. That's why this is very important. Okay, how it happens? How it happens? Say a person takes insulin for his diabetes mellitus. Insulin may be taken by type 1, also by type 2. So the rule is that after you take insulin, within half an hour, you must have food. Because insulin is given before meal, before food. So when a person takes insulin, he will have to prepare his food so that after a half an hour, he can eat. Without keeping your food prepared, you should not take insulin. Now, sometimes it happens, some person, they go to Juma prayer. This is my personal experience. Juma prayer, and he thinks that just after coming back from Juma, he will take his delicious lunch. Maybe he has guest in the house. So he take insulin before going Juma. Now in Juma, after Salah is finished, maybe there is a congregation, public discussion will be there, they say. And he heard and he found very good discussion. Okay, then he stayed here. But he forgot that he took insulin and within half an hour he must go and take food. And here you find in public, he will be unconscious. Just he will be comatose.
Nobody will know what happened. Some person may be hungry for a longer time. He has diabetes, but he is hungry and he was devoid of food. Maybe he is poor, or maybe he is lost in somewhere and he does not have enough food to take. So his blood sugar will be less and less, less and less due to hunger, due to no availability of food. So same thing will happen. He will have hypoglycemia and he will be unconscious and maybe he will die. So if a diabetic patient needs insulin, before taking insulin, he must prepare his food so that there is no delay in taking food. So this is important. Now, what symptom you will find? I said that he does not take food after taking insulin. So what symptom he will develop? He will symptom develop. He will be sweating and trembling. He will be trembling and sweating. He will have a hunger. He will have nausea and vomiting. He will have headache. He will be confused, incoordination, behavior change, speech difficulty, drowsiness, comatose, and death. You see? If it is long time he did not take any medicine, any treatment, he will die. Or he will develop brain damage, irreversible brain damage. So you see the symptom. If you find a person having sweating, trembling, vomiting, confused, incoordination, behavioral change, speech difficulty, he cannot talk, and drowsy. So I think that he may have hypoglycemia. How you will treat hypoglycemia? Treatment is very easy if you know that he has hypoglycemia. So you ask, if a person like this, you find he has some friend, you ask him that this guy having diabetes, yes. He take insulin, maybe he will lower, they will phone his house. They will say that, yes, he takes insulin, and you know that this is hypoglycemia. So immediately, maybe there you don't have any glucose. He needs glucose injection. From 25% glucose, 25 cc, immediately IV. This is the treatment. 25% glucose, 25 cc, immediately IV. Then he will be almost all right. Then give him by mouth other sugar, even any syrup or fruit juice like this, and he'll be all right. Only thing he needs, sugar. First IV. Now you don't have any IV glucose. So what you will give? You give him some juice, some sugar or anything, sweet thing you give him. Maybe it will take some longer time, but he will survive. If his blood gets sugar, glucose, and glucose level will be a little bit higher because maybe it was only 2.5. Now it become more than 3.5, then he will survive. So its treatment is like this. You give him, if you are in a hospital, if you are in a clinic, or maybe in your homeopathic chamber also, you can keep some 25% glucose. If you find something, because this needs immediate treatment. So first you give glucose injection, then by food. If you don't have glucose injection, give him by mouth anything sugar, anything sweet things like this. If delay, what will happen? Then there will be cerebral edema. And there is high mortality. You see, this is a high mortality because they will die. Most of them will die if they develop cerebral edema. So I tell you another story of a patient also. Good story of hypoglycemia. I was interested about this is called meditation. So my daughter took a course of meditation with quantum. Then two of my daughters, and they pressed me that no, you must also take the graduation course, okay? Because my daughters they like it. Okay, I took 4 days graduation course. Then okay, little bit I liked it.
I started practicing also. Then they said after a few months that there is another course. This is called master's course. This graduation, this is pro master. They said pro master, master's course, and this will be in Lama Bandarban, in hill camps. For 4 days, you'll have to go in a group and stay there, and there are some procedures you follow, and they will come back. You become pro master, a higher level of your meditation. Okay, I want to Lama Bandarban, and there the thing happened. There, they said for these 4 days, I think I forgot now. The 4 days you cannot talk. Your mouth is shut. You cannot discuss, you cannot talk, number one. Then they will give food 2 times, in the morning and in the sunset. And no other food in between or after. Okay? So we went to the place and they gave us one room, few person in a room, few person in a room like this. Okay? For females, so there are females, there is another section. Okay? And we don't talk. But then they said that only 2 persons will be there who can open their mouth. What? That if you become a muezzin, because there is prayer place, who will be muezzin? Yes, he can give azan. And imam, who will be imam, who will lead the prayer? Yes, he can also talk. So who will be the muezzin? One, raise the hand. Okay, he is selected. Who will be the imam? Alhamdulillah, I raise my hand. Yes, myself. That's okay, good. Then we prayed once. Then suddenly I heard from the female section, there is shouting, oh, something like this. What happened? Some said there is fire or this and that, and we cannot. So nobody was talking and running here, there. Then I also went there. I found one lady, old lady. She is just lying unconscious like this, and she's trembling like this. Oh. Then I started shouting. Who is with her? And they say, don't talk, don't shout, because we cannot talk here. I go, no, this is a medical emergency. What I say, yes, you will have to do. Tell me, who is with her? Then someone came, okay, I am with her. So I told her, if she has any diabetes or any, yes, she had diabetes. Then what happened? She said, she took insulin, but because they give food only 2 times, one in the morning and one in the sunset. In between, there is no food. But this guy, she is not a doctor. She took insulin and her food will be long away. So she developed hypoglycemia. So I told them, bring immediately some, because we don't have any glucose injection there. So they brought sugar and they made this sharbat, and I gave her like this. And after some time, alhamdulillah, she was she was all right. Then I told people, now you shout your mouth. When there is emergency, don't shout. Don't even follow your guru. Even the guru did not say that like this. So in emergency, no problem. You open and you talk and you help. So you see, this is hypoglycemia. So you can find this thing in your daily life somewhere. And if you know, if you can identify that this may be hypoglycemia, you can help. Only simply by giving sweet food, sweet sharbat, and something like this. Okay. Now we'll finish today by after giving this thing only. I think this is enough. We'll keep the lecture for another day, but this slide will finish. Long-term complication of diabetes. Long-term complication of diabetes. If you have diabetes, say, as I said, maybe some of our friend here has diabetes, so please you follow it. Diabetic complication we can classify into 2 groups. One is called microvascular complication. Another is called macrovascular complication. Okay. Nothing, but I hope I can teach you very simply.
microvascular complications. It involves eyes. What will happen in the eye? There will be retinopathy, intraocular hemorrhage, cataract. This is small vessel, microvascular, you see, small vessels complications. So in the eye, in the retina, there are small vessels. These vessels will have pathological change, and these vessels will rupture, and there will be hemorrhage in the eye, intraocular hemorrhage, or cataract. Diabetic patient will find they have more cataract. So number one, in the eye, there will be intraocular hemorrhage, retinopathy. Number two, in the kidney, there will be diabetic nephropathy. I tell you, we say, okay, away from this, we said that diabetes had target organ, it targets this organ, okay, I'll damage this organ, I'll damage this, I'll damage that. So 5-6 organs they target. What is this? Number one is eye. They will kill the eye. There will be intraocular hemorrhage, there will be loss of vision. They will kill the kidney. They will develop diabetic nephropathy. And CKD, as we discussed before a few weeks, CKD, renal failure. Most cases of renal failure, you find they have diabetes. Then neurological, nerves. There will be peripheral neuropathy. You will find the person will say, I have no sense in my foot. There is loss of sensation, and this is called paresthesia, some peculiar sensations in the foot, and he has weakness in the foot. And they will have postural hypertension. They say if he stands longer time, he will fall down. This is postural hypertension. And in the foot, there will be ulceration, and big ulcer. This is called diabetic foot. So these are all microvascular complications. So most important, eye and kidney. And there are some other complications. This is called macrovascular complication. This develops in big arterial vessels, in big arteries. First one is coronary circulation, heart attack, myocardial infarction. And most patients I will show 70% of diabetic patients dies of heart attack by myocardial infarction. Then cerebral circulation, brain, TIA, transient ischemic attack or stroke. You'll find sometimes doctors say this is mini stroke. What is mini stroke? It is transient ischemic attack, TIA. This is called mini stroke. What does it mean? It means the person will have a temporary stroke, transient. He will be unconscious for some time, then he will recover. But this is the indication that next time this will be major stroke. So TIA gives an signal that this guy will have stroke afterwards. So you must take it seriously. So several complication, one is TIA or mini stroke and stroke, full-fledged stroke. And many of the diabetic patients, they develop or they die by stroke. Then peripheral circulation, intermediate claudication ischemia. There will be ischemia of vessels in periphery. So maybe his foot will suffer. His foot will be devoid of blood circulation, and this will be emaciated, dried, and maybe they will develop gangrene in the foot. So you see the major complication in the eyes, and the kidneys, then in the heart, then in the brain stroke, and in the peripheral foot disease as diabetic foot. So these are the complications of diabetes. So if somebody has diabetes, he must be aware of these complications so that it does not develop in him, or at least there is much delay in developing. So he must be aware of his kidney, that he may have renal failure. He will be conscious about his eyes, because he will develop diabetic nephropathy, retinopathy, and blindness. Then he will have heart attack, brain stroke like this. So inshallah, we'll discuss. Okay, let us see. This is diabetic retinopathy. You see, this is normal retina, this is diabetic retina. You see, this is
diabetic neuropathy in the periphery. There are so many things: loss of sensation, then tingling sensation, hypersensitivity, burning sensation, numbness like this in the foot. This is called paresthesia. Then you see, I told you diabetic foot due to microvascular complication. You see, they said the diabetic patient should take care of his foot more than his face. Just remember it. And that will very soon because there is much circulation. But if there is an injury in the foot, maybe there is a nail prick in his bottom of the foot. This will develop an ulceration, then a gangrene, then it is like this. And maybe he will have to lose his whole foot. So diabetic foot. Then you see diabetic nephropathy, his kidney will discuss next day. Diabetic nephropathy, his kidney will die and he will have renal failure. Then he will have heart attack. Most patients of diabetes, most of the death occurs by myocardial infarction. So you must take care. You must know how it happens and how you will have to prevent it. Then many of the patients also develop brain stroke. We'll discuss tomorrow, inshallah. And so that if you have diabetes, you should know at least a basic knowledge of diabetes and its complication and how to take care. Okay. Thank you very much. For this is enough, I hope. And next day we will try to finish it. Okay. Thank you. And assalamu alaikum wa rahmatullah. Dr. Anwar Patwari, I give you the microphone and see if there is someone to comment or any question. Okay. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, sir, for your excellent presentation. আমরা নামগুলো ঘোষণা করব, হ্যান্ড রাইজ করলে সুবিধা হবে। ডাক্তার রুহুল আমিন, আপনি হ্যান্ড রাইজ করেছেন, আপনার মাইকটি আনমিউট করে প্রশ্ন বা মন্তব্যটি করুন। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ বর্তমান সময়ের মহামারী আকারে প্রকাশ পাওয়া একটি রোগ সম্পর্কে আমাদেরকে আলোচনা করার জন্য। আসলে ধন্যবাদ দিলে আসলে কম দেওয়া হয়। স্যারের এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং তার এই প্যাথোলজি ফিজিওলজির জ্ঞান দ্বারা আমাদেরকে যেভাবে সমৃদ্ধ করে চলেছেন এবং আমাদেরকে যেভাবে একজন স্মার্ট হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বানানোর জন্য স্যারের যে প্রচেষ্টা, তার জন্য আসলে এটা মানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। স্যারের লেকচারের এই 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সময় প্রত্যেকটা মুহূর্তই থাকে মূল্যবান এবং জানার এবং বোঝার বিষয়। তবুও স্যার আজকে লেকচারের মধ্যে স্যার যে তার অভিজ্ঞতার একটা বর্ণনা দিল, সেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছে। যে সেটা হলো যে আমাদের হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের মধ্যে কিছুটা একটু একঘেয়েমি ভাব কাজ করে, যে আমরা যাই করি না কেন আমরা হোমিওপ্যাথিতে থাকবো, এতে আমি নিজে মরি। বা আমি মনে হচ্ছে যে জি মৌলা স্যার একদিন তার বক্তব্যে বলেছিলেন তার আর্লি লাইফে তার নিজ সন্তানকে সে হসপিটালাইজ না করতে পেরে মারা গিয়েছে। একজন রোগীর হাই প্রেশার ছিল, ডায়াবেটিস ছিল, অ্যালোপ্যাথিক সব ওষুধ বন্ধ করাতে ওই রোগীটাও মারা গিয়েছে। উনি স্বীকার করেছে, পরবর্তী তার বোধোদয় এসেছে। সেরকম আমাদের অনেকের মধ্যেই হয়তো এই সংকীর্ণতা আছে যে আমি যাই হোক মরে যাই তবু হোমিওপ্যাথিতে থাকবো। কিন্তু এইগুলো আমাদের আসলে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। এই জন্য হ্যানিম্যান কিন্তু আমাদেরকে প্রথমে তার অ্যাফোরিজমে বলে গিয়েছেন যে ফিজিশিয়ানস হাই এন্ড অনলি মিশন ইজ টু রেস্টোর দ্য সিক টু হেলথ টু কিউর। মানুষকে আরোগ্য দিতে হবে, সেটা যে প্যাথিতেই হোক না কেন। কারণ আমাদের হোমিওপ্যাথি যে একমাত্র আরোগ্যের বিষয় তা না, অন্যান্য প্রক্রিয়াও আছে। ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রে আমরা যে কোনোটা নিতে পারি। স্যার এইটুকু জানানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। স্যারের কাছে একটা কোশ্চেন জানতে চাচ্ছি যে ডায়াবেটিসকে প্রতিরোধের জন্য এবং ডায়াবেটিস হলে সেটাকে কন্ট্রোলে রাখার জন্য যে হাঁটাকে একটা ব্যায়াম ধরা খুব ভালো, এবং মেডিকেল হাঁটাটাকে বলা হচ্ছে যে 45 মিনিট করে সপ্তাহে 5 দিন, এবং একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে স্যার যে হয় ঘামবে বা হার্টবিটটা দ্বিগুণ হবে, এটাই তো স্ট্যান্ডার্ড। আবার কেউ কেউ বলে স্যার যে 40 মিনিট হাঁটলেই হবে, নরমাল হাঁটা হইলে হবে। স্যার একটু যদি ক্লিয়ার করতেন স্যার। আসলে আচ্ছা, আমার মনে হয় আমরা নেক্সট যখন ট্রিটমেন্ট পোরশনে যাব এই কথাগুলো আসবে, কাজে কাজে আমরা ওই সময়ের জন্য রাখি। ধন্যবাদ। স্যার থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। ডাক্তার আনোয়ার এইচ বিশ্বাস।
স্যার আপনার মাইকটি আনমিউট করে প্রশ্ন বা মন্তব্যটি করবেন। ডক্টর আনোয়ার শেষ। প্লিজ আনমিউট ইউর মাইক। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডাক্তার আনোয়ার বিশ্বাস। আমি সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের প্রভাষক হিসেবে আছি। আমি স্যারের সরাসরি ছাত্র। আমি সকাল থেকেই প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম যে স্যারের ক্লাসে থাকবো আজকে। তারপরেও চেম্বার শেষ করতে করতে দেখি প্রায় 10টা বেজে গেছে, তখন আমি ঢুকছি আর কি। চার্মিং মুহূর্ত ছিল আজকের লেকচারটা, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আজকে আগামীকালকে আমাদের বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস, এই উপলক্ষে আমাদের যে আয়োজন আজকে, এটা সত্যি আসলে আমরা যে হোমিওপ্যাথি এবং মেডিকেল সায়েন্সের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী এবং আমাদের শিখতে রাজি এবং শিখতে চাই, এই প্ল্যাটফর্মে এসে এটাই আমরা প্রমাণ করতে পারলাম যে আগামীকালকে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস, তার আগের দিনই আমরা এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম এবং স্যারকে আমরা পেয়েছি এই লেকচার হিসাবে। তো এটা আসলে আমি নিজেও খুব ভালো লাগছে। আর আমাদের যে অভিজ্ঞতা, আমাদের যে হোমিওপ্যাথি যে পথ চলা, দীর্ঘ সময় স্যারের সাথে আমরা অনেক সময় কাটিয়েছি। তো যারা নবীন আছেন বা আমরা যারা স্যারের অনুসারী, একটা জিনিস আমাদের এই যে ডায়াবেটিস একটা তো ভয়ঙ্কর মহামারী আমাদের সময়কে এখন, ছোট বড় আমাদের আমরা বলতে পারি যে যে কোনো বয়সের এজ সেক্স এবং রিজন সব জায়গাতে হচ্ছে, ধনী গরিব সবারই হচ্ছে। আগে বলতো যে ডায়াবেটিস হলো বড় লোকের অসুখ, এখন আসলে তা না, এটা সব ক্ষেত্রে সোসাইটি এবং কমিউনিটির সব ক্ষেত্রে আসলে এটা ছড়িয়ে পড়েছে। তো এক্ষেত্রে আমাদের জীবনযাপন লাইফস্টাইল যদি আমরা চেঞ্জ না করি, আমরা যদি চিন্তা চেতনা যদি চেঞ্জ না করি, এটা আসলে ভালো প্রতিরোধ করার তেমন কোনো সুযোগ আমাদের নাই হাতে। মেডিসিন দিয়ে ডায়াবেটিস ভালো হয়েছে এরকম প্রমাণ খুবই কম। ডায়াবেটিসের রোগী যে ওষুধ শুরু করেছে, পরে কি আর সে বন্ধ করতে পেরেছে কোনোদিন? না। এবং অনেক সময় আমাদেরকে ব্লেম দেওয়া হয় যে হোমিওপ্যাথি অনেক দীর্ঘমেয়াদী, দীর্ঘদিন চলে। তা আমরা শুধু একটা রোগের কথাই বলতে পারি যে আপনাদের ডায়াবেটিস ওষুধ ধরেছেন, কতদিন ধরে খাচ্ছেন এবং কতদিন খাবেন, এটা দীর্ঘমেয়াদী মেনটেনিং এবং ডায়াবেটিসের ডিসিপ্লিন লাইফ যদি করে তাহলে সে ভালো থাকতে পারবেন, না হলে পারবেন না। আর একটা বিষয় যে অনেক সময় আমাদেরকে বলা হয় যে হোমিওপ্যাথি অ্যালোপ্যাথি একসাথে চলবে কিনা। তো এখানে একটা বিষয় আমাদের সবাইকে জানা দরকার যে হোমিওপ্যাথি অ্যালোপ্যাথি একসাথে চলবে। একটা ডায়াবেটিসের রোগী যদি অন্য একটা রোগের কারণে আমাদের কাছে আসে, তাহলে যেমন চলে, তাহলে ডায়াবেটিসের পাশাপাশি বা অন্য রোগের পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি ওষুধও চলে, বা হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেলে অ্যালোপ্যাথি ওষুধও খাওয়া যায়। এটা আমার ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। আপনাদের অনেক মতান্তর থাকতে পারে, তবে আমি অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি একসাথে চালাই দেখছি যে কোনো সমস্যা হয় না। অ্যালোপ্যাথির মতো অ্যালোপ্যাথি চলে, হোমিওপ্যাথির মতো হোমিওপ্যাথি চলে। একটা সিকেডি, ক্রনিক কিডনি পেশেন্ট, ডায়াবেটিস পেশেন্ট বা হার্টের রোগী দীর্ঘমেয়াদী ওষুধ খাচ্ছে, তার মধ্যে যদি অ্যাকুট কোনো সমস্যা হোক বা ক্রনিক কোনো সমস্যা হোক, আমাদের হোমিওপ্যাথি ওষুধ কাজ করে। তো এই জন্য আমরা বলতে পারি যে হোমিওপ্যাথি অ্যালোপ্যাথি একসাথেও কাজ করে। তো আগামী লেকচারটা স্যারের শুনবো এই আশাতে থাকলাম। তো অনেক কথা বলে ফেললাম, বিয়াদবি মাফ করবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমার মনে হয় আনোয়ার বিশ্বাস আমাদের ছাত্র, সে ভালো বলছে, তবে একটা জিনিস একটু ক্লারিফাই না করলে আমি মানে কি বলবো, মানে দোষণীয় হয়ে যাবে আমার জন্য, যে লোকপাত হোমিওপ্যাথি একসাথে চলতেই পারে এইভাবে ঢালাও কথা বলা ঠিক না। একসাথে চললে হোমিওপ্যাথিক ওষুধটা চিকিৎসাটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে তবে এখন কিছু কেস দেখা যাচ্ছে যেটা এবার ধরেন আমি তো 80-র দশকে হোমিওপ্যাথি করি, তখন কিন্তু আমরা এই সমস্যাগুলো কম থাকতো, আজকাল খুব বেশি। যেমন মনে করেন আপনি একটা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করে একটা কেস আসলো, সে কিডনি প্রতিস্থাপন করে আসছে, কিন্তু সে কিন্তু কিডনির জন্য আমার কাছে আসে নাই, সে আসছে সোরিয়াসিস নিয়ে। এখন আমি সোরিয়াসিস চিকিৎসা করব, সে তো কিডনি যে ট্রান্সপ্লান্ট করলো তার 2টা ওষুধ সারা জীবন খেতে হবে, নতুবা তার কিডনি নষ্ট হয়ে যাবে। এইসব ক্ষেত্রে আমরা ওইখানে হাত দিই না, বলে তোমার সোরিয়াসিস একটু দেরি হোক অসুবিধা নেই, কিন্তু কিডনির ওষুধ বন্ধ করা যাবে, তাহলে কিন্তু কিডনি নষ্ট হয়ে যাবে। এইসব ক্ষেত্রে বা মনে করে একটা রোগী ইনসুলিন নিচ্ছে, এখন ইনসুলিন নিচ্ছে, ইনসুলিন তো যদি তার অ্যাবসলিউট ডেফিসিয়েন্সি থাকে ইনসুলিন নিতেই হবে, এখানে বন্ধ করা যাবে না। বা খুব সিভিয়ার হাইপারটেনশন এরকম কেস আসছে, এখন যদি হাইপারটেনশনের আমি যে চিকিৎসা করবো সে কিন্তু হাইপারটেনশনের জন্য আসেনি, আসছে অন্য কারণে আমার কাছে। এইসব ক্ষেত্রে আপনি এটা এক্সেপশনাল, এটা জেনারেলাইজ করা ঠিক না আমাদের। এই জন্য আমরা বলি রোগীকে তোমার
যেগুলা খুব জোর, এই জন্য দেখেন আপনি এলোপ্যাথিক ওষুধ আপনাকে বুঝতে হবে। সে রুগী আপনাকে প্রেসক্রিপশন দিল যে যে চেন্নাই থেকে আমি আসছি, চেন্নাই থেকে ডক্টর এই ওষুধগুলো দিছে, এখন এখানে আছে মনে করেন 8টা ওষুধ। কারণ আপনাকে বুঝতে হবে কোন দুইটা জরুরি, এই দুইটা আপনি খাবেন, বাকিগুলো বন্ধ। এই ঘুমের ওষুধ, পায়খানার ওষুধ, এটা সেটা, এটা এটা আপনাকে বুঝতে হবে। এই জন্য সবগুলা কিন্তু ঢালাইভাবে আমরা চালু রাখি না, যত পারি কমানোর চেষ্টা করি। কমলে হোমিওপ্যাথি ওষুধের মানে কার্যক্ষমতা বেশি হবে। কিন্তু আমরা ওইটা বলবো না যে আপনারটা আপনি খান এলোপ্যাথি, আমি দিলাম হোমিওপ্যাথি, নো, অত ঢালাই বলা যাবে না। এখানেও আপনি খুব বেশি যেগুলো প্রয়োজন লাগবে এইগুলা দিবেন, অন্যগুলা যেগুলা রুগীরা এমনি খায় দেখবেন আপনি, সে বলে আমার পেটের ফ্লাচুলেন্সের জন্য সে ওমিপ্রাজল খাচ্ছে, নো, এইগুলো বন্ধ করতে হবে। ঘুমের ওষুধ বন্ধ করতে হবে, এইগুলো বন্ধ করবে। কিন্তু ওই যে বললাম ইম্পর্টেন্ট গুলো রাখবে। এইভাবে বললে আনোয়ার বিশ্বাসকে বলছি, তাহলে আমি তোমার সাথে আছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম যে অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি কাজ করে। অনেক সময় আমাদের ক্ষেত্রে অনেকে এমন বদ্ধ ধারণা যে অ্যালোপ্যাথি খাচ্ছেন তাহলে ওটা বন্ধ করে তারপরে হোমিওপ্যাথি খান। তো এক্ষেত্রে রোগীর ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হতে পারে, যেটা হোমিওপ্যাথির চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করবে। এই জন্য আমরা আপনার কথার সাথে আমি একমত, সতর্কতার সাথে যে ওষুধগুলো না চালালেই না, এটা রেখে হোমিওপ্যাথি ওষুধ চালানো যায়। ধন্যবাদ স্যার। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। কারো কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য যদি থাকে হ্যান্ড রাইজ আমরা দেখতে পাবো, মনে যা করতে আচ্ছা, পারবো। ডক্টর শিবির আছে, ডক্টর শিবির, কোনো বিষয় না। ডক্টর শিবির আহমদকে একটু চার্জ দেন। এটা Dr. শিবির আহমেদ স্যার। I invite you to give your valuable comment. Dr. Shibir Ahmad, he is a professor of Sylhet Osmani Medical College, and he's a homeopath himself. And I said that we have a very good supporter of homeopathy from allopathic circle, and this is in Professor Dr. Shibir Ahmad. Shibir, okay, thank you. জি, আসসালামু আলাইকুম ফারুক ভাই। না বরাবরের মতো এই লেকচারটা ভেরি এক্সেলেন্ট, ভেরি এক্সপ্লেন্ড, ভেরি এক্সপ্লিসিট। যে ইউ আর এ গুড টিচার, আউটস্ট্যান্ডিং আমি বলবো। মেডিসিনের এই যে এত কঠিন জিনিসগুলা আপনি এত সহজভাবে, সুন্দরভাবে, এত ইলাবোরেটলি আপনি এক্সপ্লেন করেন, এটা সবার জন্য এটা সম্ভব না। It simply is something very special for you. We are fortunate আমরা সবাই এখানে যে আপনার এই স্পেশাল, আপনার এই গুণটা এটা আমরা শেয়ার করতে পারতেছি। উই বিন বেনিফিটেড। তো ডায়াবেটিসের আপনি এই ট্রিটমেন্ট সাইডটা আগামী লেকচারে ডিসকাশন করবেন। তো আপনার এক্সপেরিয়েন্স থেকে আপনি হাইপোগ্লাইসেমিয়া আর হাইপারগ্লাইসেমিয়া, কেটোঅ্যাসিডোসিস, আপনি দুটোই এখানে এক্সাম্পল আপনি বলছেন। তো এগুলা ভেরি ইলুমিনেটিং, যে আসলে বিষয়গুলা বুঝতে এগুলা কি সহায়ক হয়। তো ডায়াবেটিসের যে ব্যাপারটা, এটা আমরাও ডিল করি পেশেন্ট। আপনি হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ব্যাপারটা বলছেন, এইটা বলা হয় যে ওই পেশেন্ট এডুকেশন। ক্রনিক ডিজিজে, নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেগুলা, এগুলাতে পেশেন্ট এডুকেশন ইজ এ মাস্ট। এবং নট অনলি পেশেন্ট এডুকেশন, সাথে ফ্যামিলি এডুকেশন। ওই যে বলা হয় ডায়াবেটিস, আপনি যদি এইটা যে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা, তো ইট স্টার্ট ফ্রম ইউর কিচেন। কিচেনের লোকজন দে মাস্ট টু কোঅপারেট উইথ ইউ। কারণ আপনার তো আপনি ওয়ার ডায়াবেটিক, আপনার খাওয়া দাওয়ার মধ্যে একটু চেঞ্জ, ইউ হ্যাভ টু ব্রিং সাম চেঞ্জ। তো ইয়ার ফ্যামিলি উইল হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট, দে উইল হ্যাভ টু কোঅপারেট। তো এই কোঅপারেশনটা ফ্যামিলি লেভেল থেকে আসতে হবে কিচেন। তো এভরিওয়ান উইল হ্যাভ টু কোঅপারেট। আর আরেকটা কথা বলা হয় যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট যিনি, উনি হি ইজ অন এ ট্যুর, অথবা উনি ওইখানে একটা গ্যাদারিং এর ভিতরে আছে, এটলিস্ট হি শুড মেক পিপুল নো, যে উনি বলে রাখবে যে ভাই আমি কিন্তু ডায়াবেটিক। এইটা কিন্তু বলা উচিত। নাহলে ওই যে ভাই ওনার হঠাৎ করে উনি বেহুশ হয়ে গেল, হঠাৎ করে এই হলো, কারণটা কি কেউ তো এইটা মানে একজন চিকিৎসক না হলে ওইটা কিন্তু সাধারণ লোকের এটা বোঝা মুশকিল। উনি যদি আগেই জানা থাকে যে হ্যাঁ উনি ডায়াবেটিক, তাহলে এনিওয়ান
ওই যে বেসিক নলেজ তার আছে, এনিওয়ান যে একজন পথিক রাস্তায় পড়েছে সেও হেল্প করতে পারে। তো আমি একটা ঘটনা এখানে শেয়ার করি যে এটা ব্যাংককে, এখানে আমরা ওই হোটেলে একটা লবির সামনে এখানে লবিতে বসে আছি। তো একটা ইন্ডিয়ান ফ্যামিলি, ঠিক ওরা ওই সম্ভবত মার্কেটিং করতেছে, এখানে চলে আসছে ওই লবি ওখানে দাঁড়াইছে। তো তাদের সাথে একটা মেয়ে, তাদেরই মেয়ে ওইখানে বেশ অবেস, মোটা। তো এখানে তার আসছে, হঠাৎ করে মেয়েটা মানে একটা আওয়াজ পেলাম, থাম। সে দেখে ওই মেয়েটা হঠাৎ করে মাটিতে পড়ে গেছে এবং মাথাটা এত জোরে ওইখানে ফ্লোরে পড়তে যে মানে প্রচন্ড একটা আওয়াজ হয়েছে। এবং সাথে সাথে ওর প্যারেন্টস, যে মা এবং বাপ, চিৎকার শুরু করতে, সুগার সুগার সুগার। হ্যাঁ, এবং সুগার, দৌড়াদৌড়ি করে তারপর ওই ফর্চুনেটলি দোতলায় কিন্তু ওইখানে ইয়েটা ছিল, ক্যাফেটেরিয়াটা ছিল, ধরে গিয়ে চিনি আনছে, চিনি এনে ওই মেয়েটার মুখে দিতে। তারপরে একটু পরে আসতে মেয়েটা বয়সে তার গেইন করছে। তো এই এবং এখানে পড়ে গেছে, তো চোখ করে দেখলাম আমি, আই ওয়াজ এফ্রেড যে ওর হেড ইঞ্জুরি হলো কিনা। ডায়াবেটিস তো এখানে তার তো এটা হইলো, ঠিক আছে, ঠিক হয়ে গেছে, এটা সে তো রিগেইন করতে কনসাস, কিন্তু যে তার সিরব্রাল ব্লিডিং হলো কিনা এত দূরে পড়ছে। তো এই যে হাইপোগ্লিসেমিয়া এবং ওই প্যারেন্টস থাকায়, যদি প্যারেন্টস থাকতো না, কেউ যদি জানতো না, তাহলে তার কি অবস্থা হতো। তো দিস ইজ এ মাস্ট। এইটা কিন্তু একটা একটা এডুকেশন যে ফ্যামিলির লোকজন বা সবাই যে সে বলে রাখবে ফর হিজ ওন সেফটি, বা যদি কিছু হয়ে যায় ওইখানে, এবং জার্নিতে এটা হয়, আপনি সময় মতো খাবার পাবেন না, আনএক্সপেক্টেড থিংস হ্যাপেন। এইটা হচ্ছে একটা। আরেকটা হচ্ছে ডায়াবেটিক পেশেন্ট সে সবসময় নিজের সাথে কিছু ওই যে ক্যান্ডি, চকলেট, সুগারের জিনিস সবসময় সে রাখবে, ওটা সবসময় নিজের সাথে রাখতেই হবে। এইটা এইটা হচ্ছে কি তার সতর্কতা। আর ওই যে আপনি যেটা ইনসুলিন বলছেন, এটা তো আমি নিজে দেখছি। ইয়ানিবাজার থেকে রুগী নিয়ে আসছে আনকনসাস, হ্যাঁ, যে ওইখানে মুরব্বী মানুষ, হাসপাতালে আনছে। কি ঘটনা কি, যে উনি তো ইনসুলিন নেয়, ওনাকে ইনসুলিন দেওয়ার পরে খাবার আনতে হতে বেশ দেরি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবং একটা থেকে উনি আনকনসাস, কোনোভাবেই ওনাকে মানে তার আর রিগেইন করতে পারে না। ওই হাসপাতালে নিয়ে আসছে। তো যেটা হাসপাতালে শুরু করছে, কিন্তু অনেক সময় তো চলে গেছে। উনার কিন্তু আপনি যেটা বলছেন সিরিব্রাল ড্যামেজ হয়ে গেছে, সিরিব্রাল ড্যামেজ হয়েছে। ওই পেশেন্টকে কিন্তু আনফরচুনেটলি আমরা বাঁচাতেই পারলাম না। আল্লাহ। হ্যাঁ, বাঁচাতেই পারলাম না আমরা এইটা। হ্যাঁ, তাহলে এই যে এই এই যে আমি এটা বলি যে আমাদের ডাক্তারদের যারা ইনসুলিন প্রেসক্রাইব করেন, তাদের পেশেন্টকে এইটা বলে দেওয়া উচিত, এটা ক্রাইম আমি যদি এটা না বলি, যে এটা শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন। আপনি কিন্তু আগে খাবার রেডি রাখবেন, তারপরে আপনি ইনসুলিন দিবেন। Yes. এবং এবং পরিবারের লোকজনও তাদেরও এটা জানা উচিত, যেমন আগে আমি নাস্তা রেডি করব, খাবার রেডি করব, তারপরে ইনসুলিন দিব। হয়তো অনেক সময় যে ইনসুলিন যে গেছে ওইখানে যে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, সবাই ওইটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছে, উনি ওই যে ইনসুলিন নিয়ে পড়ে আছে, আনকনসিয়াস হয়ে গেছে। এবং বৃদ্ধ লোক মানে যারা এই যে তাদের কিন্তু এই ঘটনাগুলো হয়। এই আপনি কিন্তু দুইটা ঘটনা যেই আপনি এটা বলছেন, আমি নিজের জানা মতো দুইটা জিনিস শেয়ার করলাম। তো এটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিসটা এমন যে এই ধরনের মেডিকেল ইমার্জেন্সি, আমরা যদি এটাকে যে প্রিভেন্ট করতে চাই অথবা মোকাবেলা করতে চাই, তাহলে আমাদের সবাইকে মিনিমাম ডায়াবেটিসের নলেজ আমাদের থাকতেই হবে। আপনি কিন্তু এটা খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করছেন কমপ্লিকেশন গুলা। আর ওই যে একটা কথা বলছেন আমার খুব পছন্দ হয়েছে, যে ডায়াবেটিক ফুড আপনি মুখের চেয়ে আপনার পায়ের যত্ন বেশি নেবেন। আমি এই কথাটা কিন্তু বলবো, এখন সব সময় বলবো ডায়াবেটিক পেশেন্টদেরকে, যে ভাই, এবং যে আমরা উই হ্যাভ সিন কত রোগীর অ্যাম্পুটেশন করতে হয়, কত রোগীর অ্যাম্পুটেশন। যে প্রথমেই তো শুরু হয় ঠোঁটে, আঙ্গুলে, ওইখানে যে ঠোঁটা খসে যায়, ঠোঁটা কেটে ফেলতে হয়। আর কাটতে 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 পরে একেবারে ওই যে বার্ধা চিজের মতো অবস্থা হয়ে যায় ওইখানে। আর মানুষ তো সহজে ওই যে পাটা কেটে ফেলবে, আঙ্গুলটা কেটে ফেলবে, এটা সহজে মেনে নিতে চায় না। ওইখানেও সময় নষ্ট করে, সময় ক্ষেপণ করে ওইখানে, যে সার্জন বলছে তারপরও কাটবে না ওইখানে। তো এই অত্যন্ত অত্যন্ত আমি বলবো এটা একটা এডুকেটিভ, যে আপনি সবকিছু এখানে কভার করছেন, প্রিভেন্টিভ সাইড কভার করছেন, এডুকেশনাল সাইড কভার করছেন,
এবং অসুখের এইখানে এত সুন্দর যে একটা ক্রমবিকাশ, কিভাবে সেটা শুরু হয়, কিভাবে এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায়, চরম অবস্থায় যায়, সবগুলো আপনি বলছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে তো আমি ছোট করতে চাই না, খাটো করতে চাই না। হ্যাঁ, ইউ ডিজার্ভ সামথিং মোর এখানে। ইউ আর এ ব্লেসিং ফর অল অফ আস। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ডক্টর শিববীর। আসলে খুব তার যে এই যে কমপ্লিমেন্ট করলো, মানে তার যে লেকচারটা দিল, এটা আমাদের লেকচারকেই আরো মানে পরিপূর্ণ করলো আর কি। কারণ উনি নিজে একজন অত্যন্ত বড় ডাক্তার, একদম সিনিয়র প্রফেসর সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের। ওনার নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যেসব বললো, আপনারা সবাই এখান থেকে ওই এডুকেশনটা নেবেন। নতুবা হয়তো এখানে অনেকেই আছেন যাদের নিজেরই ডায়াবেটিস আছে। এই জন্য আমার মানে আমাদের পুরো লেকচারটাই যারা ডায়াবেটিক পেশেন্টও আছেন আর ডায়াবেটিক হোমিওপ্যাথ যদি থাকেন তাহলে তো তার শোনা উচিত। আমাদের পুরো লেকচারটাই কিন্তু খুব এডুকেটিভ। তো আমি ডক্টর আনোয়ার পাটোয়ারিকে বলি, আর না থাকলে আমার মনে হয় আপনি বন্ধ করতে পারেন, বা দেখেন যদি কেউ এরপরে কেউ থাকে। ধন্যবাদ।